let's start. Yeah, so this is a picture. This is a picture. And first, you can look at the very first picture right here. So, for example, what time did you wake up in the morning? What time did you wake up in the morning, Mister? What time did you wake up in the morning? Wake up, get up. I wake up in 8 a.m. You wake up at 8 a.m. So here, right here, we have the way to talk about the time. If you want to talk about the time, you need to use at and the time. We don't use in. If you want to talk about the year and the month, you are going to use the word in 2022, in June, for example, or in January. And this is about the time, so we use the word like at. You wake up at 8 a.m. And how long do you think you should sleep? How long do you think you should sleep for a day, Mister? How long? How long should you sleep? Uh, I 7 hours. No, I should sleep for 7 hours. So yeah, if you hear if you hear the word how long, or if you receive a question of how long, you were going to use the word like for how long, yeah, for how many years or for how many months. So I should sleep for 8 hours, for 8 hours. And what do you think you should, what do you think you should eat to gain your energy? What do you think you should eat to gain your energy for work, for work in a day? What you should eat in the morning to gain your energy for work? What do you think you should eat? Gain energy for work. For example, in the morning, do you have breakfast in the morning? Have breakfast. Have breakfast. Do you think you should have breakfast in the morning? Should you have breakfast in the morning? Should you? Yes, I do. Yeah, and what should you eat for breakfast in the morning? What should you eat for breakfast in the morning? What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast in the morning? I breakfast. I I eat for breakfast bread. Okay, this is the question about the food that you eat for breakfast. If you receive a question about food, okay, for breakfast, you should say that I eat what for breakfast. I eat what for lunch, for example, or I eat what for dinner. We eat something for breakfast, lunch, and dinner. And if you feel sleepy in the morning, what are you going to drink? If you feel sleepy, if you feel sleepy in the morning, what are you going to do? What drink should you have if you feel sleepy in the morning? So what drink should you have if you feel sleepy in the morning? What drink should you have if you feel sleepy in the morning? What drink should you have if you feel sleepy in the morning? In the morning, what I do you drink usually I, drink? I bring the coffee in the morning. Drink coffee in the morning, and do you make coffee at home, or you buy coffee, or you buy takeaway coffee? What kind of coffee do you have? Homemade coffee? We have the word like homemade coffee or takeaway coffee. What do you have in the morning? I I will I will buy take away the coffee.
or do we buy takeaway coffee? And where did you go to buy the takeaway coffee? Where do you think you will go to buy the takeaway coffee? Where? Uh, I buy near home. Oh, you buy the takeaway coffee near your house. You say that near my house, not my home. Near my house. Near my Near my house. home. Yes, because home, the same as the word family. It's like I go home, I come back to my family. If you use the word near, you should say, you should use the location. You should use, okay, the place, the name of the place, not, okay, the word home. So right here, I am going to buy coffee near my house, near my house. And how much does coffee cost? How much does coffee cost? Do you remember the price of the coffee, Mr.? How much does coffee cost? How much I buy does it cost? I buy $5 the coffee. Yeah, I buy the coffee at at the price of $5. Okay, so if you talk about the price, we have a structure like at how much money at the price and dollars right here. So I buy coffee, okay, at the price of $5. At the price of $5. Or you can say that I pay, okay, I pay $5 for what? For coffee. And why don't you stay? Why don't you stay and eat and drink coffee, okay, at the coffee store? But you have to buy takeaway. Why don't you stay at the coffee store for breakfast, but you need to buy takeaway food? Wisdom, what do you buy? What do you Because I feel comfortable uh, for me. You feel comfortable, but you feel comfortable when you stay at the coffee store, or you feel comfortable when you buy the takeaway coffee? Which one do you choose? You feel comfortable at the coffee store, you eat at the coffee store, or you will feel comfortable when you come back home? Which way? Which way do you feel comfortable? We have like two cases. Two cases. The first case is you are going to feel comfortable. You are going to feel comfortable once you buy takeaway coffee. And the second case is you will feel comfortable once you stay and have a drink, okay, and have breakfast, for example, and have breakfast and drink coffee at the store. Which way do you feel comfortable? Which way do you feel comfortable? Take away coffee or stay at the store? Which way? Which way do you feel comfortable? And which way do you choose? The first way is you will buy, okay, the coffee, you will come back home, or you will come to your company and you drink coffee at your company. Or the second way right here is you will stay at the coffee store. You drink coffee at the coffee store, you have breakfast at the coffee store. So which way do you choose? Which way do you feel comfortable? Takeaway coffee. We can buy takeaway coffee. We come back home and we enjoy our coffee. Or we buy takeaway coffee. We go to work at our company, and we enjoy coffee at the company, at the company. So here, which way do you choose? Will you choose to buy takeaway coffee, or will you choose to stay and have coffee for breakfast at the store? What do you choose?
What do you choose? Buy takeaway coffee or have breakfast and drink coffee at the store. At the store, this is like the coffee store. The coffee store. Which way do you choose? Which way do you choose? You would choose to do what? I buy takeaway coffee. You buy takeaway coffee, and then where will you go after you buy the takeaway coffee? Where will you go after you buy the takeaway coffee? Where will you go? I go to work. Okay, you go to work. So you will drink coffee at your office or at your company. Your workplace, is it an office or is it a company? Is it an office or a company, Mr.? You say that you buy coffee and you go to work, but where do you go to work? Where? A company for working or an office for working? Uh, I go to work at my company. Yeah, okay, I understand. You said that you go to work at your company, and do you feel comfortable once you drink coffee and work at your company? Do you feel comfortable when you drink coffee and work at your company? Do you feel comfortable when you drink coffee and work at your company? How do you I feel? drink coffee in the morning. Oh, you drink coffee in the morning. And do you drink coffee and work, or you drink coffee before you work? Which way? I drink coffee uh, before before at work. Drink coffee before, okay, before what? Before I work, before I work. Before I work. Or you can say that before work in English, not at work, not at work. And so do you want to bring coffee to your table, to your desk? Do you want to bring coffee to your desk and you drink coffee and work all together, or do you have to finish drinking coffee before work? Can you drink coffee and work at the same time? At the same time? Can you drink coffee and work at the same time? Or you need to finish drinking coffee, or you need to finish drinking coffee before work? Which way? Which way? I bring coffee at the same time. You drink coffee at the same time, and how many hours do you have to work in your company in the morning? In the morning, how many hours do you have to work? In the morning, how many hours do you have to work? How many hours? How many hours do you have to work in the morning? How many hours do you have Yes. to work in I the morning? I work I work Yeah, you work for how many hours in the morning? I work for 4 hours in the morning. Oh, okay. You work for 4 hours in the morning. And what time? What time will you okay, what time will you have a break in the morning? What time will you have a break at work in the morning? What time will you have a break at work in the morning? What time? I pray at work in 12 a.m. Yeah, I have a break. I have a break, not I break. Okay, I have a break at work, not in 12 a.m. We should say at 12, not in 12, at 12 a.m. At and the time, not in and the time. And right here at work, I have a break at work at 12. This is not a.m., this is p.m. at 12 p.m.
And how long is your break? How long is your break? I have a break 1 hour. Oh, so the break lasts for 1 hour. The break lasts for 1 hour. For 1 hour. And how do you feel when you work in a foreign company? How do you feel when you work in the foreign company? Do you feel confident? Do you feel confident in yourself, or do you feel very shy? So what is your feeling? How do you feel when you work in a foreign company? Do you feel confident? Do you feel confident? Do you feel confident in yourself? We said that you feel confident in something, or you said you can talk like you feel very shy. You feel very shy, or you feel very confident in yourself when you work in a foreign company. How do you feel when you work in a foreign company? How do you feel? I Yes. I am not confident. Uh, confident confident at work in a foreign country You are because not confident because what, Mister? because I size I see I am sees uh, uh, see I because I talk sees English. Oh, I understand. You don't feel confident in yourself because you need to communicate. You need to communicate in English at work, right? You need to communicate in English at work. You have to what like communicate, communicate. So that we need to you need to communicate in English at work. And this is 100% English working environment or 50-50, okay, 50-50 working environment. This is 100% English working environment or Vietnamese English working environment or Chinese English working environment. What kind of working environment is it, Mister? What kind of working environment is it? What kind of working environment is it? What kind of working environment is it? Okay, 100%, 100%. We say that 100%. This is the word percent. English working environment, or this is Vietnamese and English working environment, or this is Chinese and English working environment. So, what kind of working environment is it? What kind of working environment is it, Mister? I am working 100% English working environment. I am working in 100% English working environment. Okay, I understand. Yeah. And how do you feel about your English when you work in 100% English working environment? How do you feel about your English? Do you feel very confident about your English, or you feel unsafe about your English? How do you feel about your English? Very confident in your English, or very unsafe, very unsafe about your English? How do you feel? How do you feel? How do I you feel? am excited about English Oh, about my English. I understand. And when you work, and if you don't understand something, what will you do, Mister?
if you go to work, and you don't understand what your partner says, what will you do in this situation? Mister? If you go to work and you don't understand what your partner says, what will you do in this situation? So what would you do in the situation? Yeah. So what will you do in the situation? I work cashiers and And everything in the store. oh, I understand. But if you work and you don't understand what your partner says in English, what will you do? If you don't understand what your partner says in English, what will you do in this situation? I if I understand if I understand Yeah, if you don't understand, English, if you don't if understand, I understand English, so I think mean it's, if content the content. oh, the content. But okay, I understand just a little bit. And the question here, right? The question here is, for example, your partner says something to you in English, and you don't understand the thing that your partner says in English. What will you do? What will you do? What will you do if you don't understand what your partner says in English? What will you do if you don't understand what your partner says in English? What will you do if you don't understand what your partner says in English? What will you do, mister? If you don't understand what your partner says in English? For example, if I don't understand what you say in English, I will ask you to repeat. I will ask you to repeat, for example, or I will ask you to explain the situation for me. So what will you do if if you don't understand what your partner says in English? What will you do, mister? If you don't understand what your partner says in English, what will you do? I ask I ask I ask my boss to explain. Oh, you will ask the boss to explain. Oh, very good. And do you work near your boss, or your boss is upstairs and you work downstairs? Do you work near your boss or what? I work near my boss. Or you work near your boss? You work near your boss, and does your boss help you once you need his help? Does your boss help you once you need his help? Does he help you once you need support from him? Once you need his help? Yeah, does your boss help you? Does your boss help you when you need his help? Mister, does your boss help you when you need his help? Yes, 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 yeah, yes,
Okay, you said yes, Uh, yes, what? Yes, he does, or yes, what? yes, he does. Yes, he does. Yeah. Uh, he, he's, he, 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 he will, he will, he will say me again. Oh, I understand. He will, he will, he will ask you to talk to him again. He will ask you to talk to him again. He will ask you to explain the situation. He will ask you to explain the situation. He will ask you to talk to him again. Okay. And does your boss ask you to wait when you need his help, or does your boss help you immediately? Immediately. So what is it, Mr.? Your boss asks you to wait when you need his help, or your boss will come and help you immediately. Immediately là gì? Immediately Nghe là is right now right at the moment. So which way does your boss choose? He will help you immediately, or he will ask you to wait for him. How does your he, boss act? he helped me immediately. Oh, he will help you immediately. And how do you feel? How do you feel about your working environment? How do you feel about your working environment? Is it a friendly? Is it a friendly working environment, or a very stressful working environment? How do you feel about your working environment? Friendly working environment, or very stressful working environment? I am working stressful working environment because I understand English. Uh, when 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 do I communicate for him? I you should say that I don't, not I understand. I don't understand English when communicate with him at work. Is it right? You say that you don't understand English when you communicate with the boss at work, and you work in a very stressful environment. Work in a stressful environment. And can you describe the job for me? Can you describe this describe describe your job? Can you describe your job? What do you do? What do you do? What do you do in your job? What do you have to do for this job? Job. I Yeah. So what do you do I in the job? uh, I I work I work uh, to do bakery and cashiers and everything in the every day So this is bakery. Bake, bakery bake, bakery and this is cashier. cashier Cashier. Yeah, cashier. Cashier. Shear. Bakery. Cashier. So you work at the cashier, and you work in you work in the bakery section. Okay, and if you work if you work as a cashier, what kind of
equipment do you have to work with, Mr.? If you work as, if you work as a cashier, what kind of equipment do you work with? What kind of equipment do you work with? Equipment. Do you remember the equipment you work with in the position of cashier? I kind equipment for computer. Yeah, no, not archaic equipment for computer. So right here, this is a question. This is a question. If you answer a question, you should only say, I work with a computer. I work with a laptop. I work with a barcode reader. It's not kind of equipment I work with. No, you just say that I work with. Okay, so right here, this is the part, what kind of equipment? This is the part of question. This is the question part. If you answer, please answer, okay, please answer with, okay, the answer part. So what kind of equipment do you work with? I work with, and that is it. Do you have partners? Do you have partners? Do you have partners when you work as a cashier? Mr. Do you have partners when you work as a cashier? Do you have partners? Do you have partners when you work as a cashier? Do you have partners? You work alone or you work with someone else at work. So yeah, so you are the only cashier or you work with many cashiers at the store. Yeah, I work in a cashier sometime. You work in the store sometime. You work as a cashier. You work as with a cashier. This is a noun. This is the title. This is the title of a job. A title of a job. Or you can say the cashier section. Cashier section. So my question here is, do you have partners when you work as a cashier? You work as a cashier alone at the store, or do you have partners? Do you have partners when you work as a cashier at the store, Mister? Do you have partners? I work as a cashier in the store. But do you work alone? You work alone. You work alone, or you work with partners. Do you work alone? Do you work alone? I work alone. You work alone. Okay. How many cashiers? How many cashiers are there at the store? How many cashiers are there at the store? The store have to cashier. Yeah. You say that the store has 2 cashiers. Okay, so right here, the question here, this is the question. Do you work alone or work with partners? You say that the store has 2 cashiers. So you have one partner. You can say that I have one partner. I have one partner. I work as a cashier. The store has 2 cashiers. So I have one partner in the cashier section. In the cashier section. In the cashier section. Do you make friends? Do you make friends with your partner at work, Mister? Do you make friends?
Do you make friends with your partner at work? Do you make Yes, friends with your yes, partner at work? yes, I do. Yes, I do. Yeah. And what nationality? What nationality is your partner's? What nationality is your partner's? Is your partner American or Vietnamese or Chinese or Taiwanese? So what nationality? What nationality is your partner? You can say that my partner, My partner, my yeah, partner, nationality is what? is Canadian. Um, Canadian. yeah, Canadian. So that is Canadian. Yeah, Canadian, the Canadian. And do you speak English a lot with your partner at work? Do you speak English a lot with your partner at work? Yes, yes, I do. Yeah. And do you feel that your partner understands what you say in English? Do you feel that your partner understands what you say in English? Do you feel that? Yeah, What? Okay. How do you feel? How do you feel about your partner? Do you think he understands what you say in English, or you don't know? You don't know. I feel understands uh, when I communicate with my partner, but because uh, I uh, I am very bad the pronunciations. Okay, so you said that I feel understand, but here we don't say I feel understand. I feel good. I feel bad. I feel that you can speak English. I feel that you cannot speak English. So I feel understand. Who understands in this sentence, Mister? You say I feel understand when I communicate with my partner because I am very bad at the pronunciation. But right here, you need to say I feel that, and who understand, Mister? Who understand when I communicate with my partner? I feel that I don't understand when I communicate with my partner. Yeah, with my partner. Okay, we don't say partner, we say partner. So here, Partner. right? Yeah, partner. Okay, so yeah, if you don't understand, do you use any what do you use to help you understand what your partner says? What do you use to help you understand what your partner says, Mister? What do you use? What do you use to help you understand what your partner says? Do you use English dictionary online? We have like English dictionary online, or do you use Google Translate? Google Translate. So what do you use? Diễn tả em. Ta Yeah, diễn tả hành động đi. yeah. So you can say that I use actions. I use Ừ. actions, or he uses, he uses, he uses actions. He uses actions. So you should say that I use action if I don't understand, or he uses actions if I don't understand, if I don't understand what he says, what he says. Okay, so how many days have you been working? Have you been working in a I foreign country? I have I have
I had 6 days 1 week. Oh, you will work for 6 days 1 week, for 6 days 1 week. And how do you feel about your English after you work in a foreign store? How do you feel about your English after you work in a foreign store? How do you feel about your English after you work? Okay, after you work in a foreign store. I feel Yeah, you feel giống như what? chị muốn nói là chị cảm thấy chưa có giống như là gì phản xạ. Yeah, you feel what? Okay, you should say that I feel my English. Okay, I feel my English responses are not fast. We have the word like respond, the same as the word like answer, and we have the word like responses, responses. It means that sự trả lời, phản hồi. So I feel my English responses are not fast, or you can say that I feel my English interactions are very slow, So right here, yeah, English responses, English interactions. Mình sẽ có hai chữ, một chữ là responses, là cái cách mà mình đáp ứng lại, mình đáp trả lại khi người ta tương tác với mình. Và chữ thứ hai là chuẩn của chữ sự tương tác. Cho nên thì trong tiếng Việt nói rằng là tôi cảm thấy tiếng Anh của tôi chưa ổn, hoặc là tôi cảm thấy có vấn đề với phản xạ, thì đó là cách nói của tiếng Việt. Tiếng Việt nó nói gọi là nó sai chủ ngữ và ngữ pháp rất là nhiều. Ở đây thì khi tôi cảm thấy cái gì đó xảy ra, một là từ cảm thấy là nó sẽ đi chung với một cái tính từ chỉ cảm xúc mà thôi, một từ duy nhất I feel happy, hai là so I feel that, có that cũng được mà không có that cũng được, và sau đó phải là một cái câu hoàn chỉnh của động từ. Cho nên là khi mình muốn hình thành một câu mà mình nói người ta hiểu và người ta nói lại mình hiểu, thì mình phải chỉnh lại cái tiếng Anh của mình. Là khi mà mình nghe người ta nói mà mình hiểu, thì là coi như là mình phải chuẩn hóa là cái cấu trúc ngữ pháp trong ngay cái văn nói của mình. Thì văn nói của mình mà nó có ngữ pháp, một cái là coi như là mình nói người ta hiểu và người ta nói thì mình sẽ hiểu liền. Ở đây là I feel, và khi mà mình dùng I feel thì phía sau đó là phải có một câu hoàn chỉnh. Cho nên mỗi khi mà chị muốn nói cái gì trong tiếng Việt á, là nó sẽ có hai cách nói trong tiếng Anh. Một cách duy nhất là cách đầu tiên là nó chỉ dùng một từ thôi, giống như sau I feel là chỉ dùng một từ diễn tả cảm xúc là xong. Thứ hai là sau I feel sẽ là một cái câu hoàn chỉnh, là như thế. Như vậy ở đây là tôi cảm thấy tiếng Anh của tôi nó chưa có nhanh, thì là tiếng Anh của mình thì bây giờ có một cái câu đầy đủ là tiếng Anh của tôi chưa nhanh. Cái câu thứ nhất là I feel, cái câu thứ hai là tiếng Anh của tôi nó chưa nhanh. Thì câu nào trong tiếng Anh thì nó sẽ tách ra. Chỉ có cái là khi mà mình đang nói tiếng Việt cái mình nhảy qua tiếng Anh là mình phải phân biệt được là khúc nào cái câu dùng hành động mà khúc nào cái câu nó không dùng hành động. Cái câu không dùng hành động thì mình phải dùng am, is, are để mình tập nói, còn cái câu dùng hành động thì mình chỉ nói bình thường thôi. Thì bây giờ là chị Tâm sẽ bẻ về cái phần ngữ pháp trong văn nói, và song song đó bẻ về phần phát âm. Thì phát âm của mình là không phải là tệ quá, mà phát âm của mình là có và có thể bẻ được, lỗi được luôn. Nhưng mà cái mà nó kéo chậm cái quá trình là cái ngữ pháp. Ngữ pháp trong văn nói của mình bây giờ là gọi là tiếng Anh bồi ấy, chưa có bẻ ra được hết. Và khi mà mình đang làm việc trong cái môi trường nước ngoài thì người ta sẽ sử dụng nhiều cái cách người ta nói toàn là từ đơn không, chứ người ta không dùng những cái câu. Cho nên thì khi mà người ta dùng từ đơn, mà để người ta dùng từ đơn mình hiểu là mình phải nắm được cái cách phát âm của từ. Mà bây giờ cách duy nhất để phát âm từ tốt là mình phải thực hành phản xạ, vừa thực hành vừa lấy từ vựng qua về cái phần mà nói, và sau khi nói xong là mình phải tập phản xạ ngay trong lớp luôn. Như vậy là tuần này là chị Tâm sau khi học xong là chị Tâm
gọi là phải ôn lại, tập nói liên tục. Và cái khoảng thời gian mà mình có thể bẻ được cái cách phát âm mà chỉ trong vòng 1 năm thôi, luyện trong vòng 1 năm thôi là mình sẽ có được cái chất giọng tiếng Anh nó na ná nước ngoài luôn. Và phải luyện là thứ nhất là cái khoảng thời gian mà mình luyện mà nó ok nhất là sau khi ngủ dậy. Sau khi ngủ dậy chưa đánh răng súc miệng gì cả, vừa nằm trong giường là bật dậy là mình cầm mình đọc liên tục luôn. Thì mình nghe người ta đọc như thế nào thì mình đọc lại như thế đó, là như thế. Cái thứ hai nữa là trước khi chị đi ngủ là chị đọc liên tục luôn, là chỉ có 2 cái múi giờ đó trong ngày á, sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Còn một cái múi giờ nữa nếu mà chị có thời gian là vào lúc 12 giờ trưa, là giống như là người mình làm việc hoặc là học hành mệt mỏi rồi, lúc 12 giờ trưa cái lưỡi nó cực kỳ cứng luôn. Do đó thì mình bẻ ngay cái lúc mà trưa nè, trước đi ngủ và sau khi đi ngủ. Thì chị luyện trong vòng 1 năm thì chị sẽ nhả ra được cái phần phát âm. Và phần phát âm thì sẽ luyện song hành với cái phần mà vừa học trên brain map và phải vừa học phản xạ tư duy bằng cái hình ảnh. Ví dụ như khi mà chị nhìn cái hình đầu tiên này, nó đang nói về cái phần mà nếu mà học đơn thuần là người ta chỉ biết là cái anh này ảnh thức dậy thôi, nhưng mà phải nói kỹ hơn. Khi thức dậy thì mình phải liên quan hết tất cả các động từ, các động tác trong đời sống của mình luôn. Thức dậy tôi đang nằm trên giường, tôi nhìn cái đồng hồ, tôi nhận ra là tôi sắp sửa đi làm, tôi bắt đầu tôi ngồi dậy. Và khi tôi ngồi dậy tôi sẽ đứng dậy, và sau khi tôi đứng dậy tôi nhìn lại cái giường của tôi và tôi sắp xếp lại cái giường của tôi. Thì đó là một chuỗi hành động trong đời sống. Và khi mà chị khai thác được cái chuỗi hành động thì bắt đầu chị đang luyện nói. Giống như hồi nãy mình đang nói về cái phần mà anh này thức dậy là chị mới cứ thức dậy, rồi sau đó là chị đi mua cà phê, rồi bắt đầu chị mua cà phê xong rồi chị đi làm. Thì cái khúc mà chị mua cà phê và chị đi làm á, thì nó sẽ chia ra là mua cà phê take away hay là mua cà phê tại quán. Rồi bắt đầu phải hỏi sâu xa hơn là tại sao chị lại không muốn ở quán, là chị đang nói là comfortable, mà đang bị khẩn ở cái khúc mà cái comfortable thì nó đang làm cái gì nữa. Thì khi mà mình học như thế này thì nó hơi cực, có một cái là hỏi khai thác tư vấn xong là chị phải tập luôn cái phần phát âm ngay tại lớp luôn, là mình lấy cho bằng được cái phần phát âm ngay tại lớp luôn. Sau đó thì phải nhìn ngược lại cái hình này, tại vì mình chưa có khai thác đầy đủ, thì lúc này phải bồi bằng song ngữ. Khi mà bồi bằng song ngữ khai thác được một cái hình này là cho xong rồi. Cái hình này mà mình khai thác mà cho xong hết rồi, hình đầu tiên khai thác hết tất cả các động tác mà đúng mà liên quan đến cái hình này luôn, thì bắt đầu mình mới chuyển qua cái hình thứ hai. Thì khi mà chị nhìn một cái gì đó trong cuộc sống của chị á, là coi như là chị tưởng tượng hết tất cả các động tác mà nó đưa đến cái trạng thái cuối cùng. Ví dụ như mình đứng mình tắm đi, như vậy trước khi mình tắm mình sẽ làm gì, là tất cả các động tác mình phải chuyển hóa từ tiếng Việt thành tiếng Anh hết. Cách đó là cái cách mà gọi là mình đem tiếng Anh nó trở về thực tại trong đời sống của mình luôn, chứ mình không sử dụng tiếng Việt nữa. Như vậy bây giờ mà chị đang sống ở nước ngoài luôn, thì cái cách mà nhanh nhất mà phối hợp học á, là chị làm cái gì trong cuộc sống á, là chị phải hỏi bản thân ủa cái từ này là từ gì trong tiếng Anh. Giống như là mình đưa cái tay ra là ủa cái đưa ra là cái gì, mà đưa cái tay ra đúng là cái gì. Và khi mà đi tắm thì lấy xà bông, hết xà bông thì mua mà không có tiền thì như thế nào. Và trước khi đi tắm là phải lấy quần áo, lấy xà bông, rồi lấy khăn tắm. Rồi khi tắm thì bắt đầu mình cởi áo ra, cởi quần ra, rồi mình bỏ đồ ở đâu, và mình đang sử dụng bồn để tắm hay là mình sử dụng gọi là cái thùng nước để tắm, hay là mình sử dụng cái vòi sen để tắm. Mình tắm bằng nước nóng hay nước lạnh. Nếu tắm bằng nước lạnh thì phải có cái máy nước nóng, thì cái máy nước nóng là nó bằng cái gì. Thì mà để cho gọi là mình đem hết tiếng Anh thực dụng vào trong cái đời sống mình luôn. Thì từ bây giờ trở đi ấy, là chị Tâm muốn làm cái gì, bất cứ cái gì mà chị Tâm đang rảnh hoặc là đang làm việc mà mình có thể suy nghĩ về tiếng Anh á, là chị Tâm đặt câu hỏi hết là ủa cái này là cái gì, cái này là cái gì, là chị Tâm tự tìm ra cái từ đó. Là bắt đầu khi mà chị ráp vô thì trong vòng 1 năm là nó rất là lạ. Còn mà mình không có đem được cái tiếng Anh mà thực tại trong đời sống của mình, nó khi học mình mới biết á, thì nó hơi lâu thôi. Và nó trễ cái quá trình phát triển của chị, nó rất là ổn. Cho nên là khi mà chị nhìn vào một hình á, khi mà hỏi á, là bắt đầu chị bẻ cái brand map của em á, nó đi vào cái con đường mà nói về cà phê, rồi sau nói về đi làm, rồi đi làm rồi ở chỗ làm mà có cái gì, rồi cái môi trường làm việc như thế nào, rồi cashier. Và khi mình làm cashier thì mình có cái partner thì trước đây mình học là nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa thì gọi là cái người mà làm việc cùng với mình đơn thuần vậy thôi, cái nghĩa thứ hai là cái người mà cộng tác với mình. Thì cái người làm việc cùng với mình cũng được gọi là một cái partner, và cái người cộng tác giống như là mở kinh doanh là kinh doanh kia cũng được gọi là partner. Thì khi mà mình nói một từ sai là mình sẽ bẻ lại cái cách phát âm ngay trong lớp, và bắt đầu mình phải luyện.
chị thu hoạch được cái biểu đồ này là chị phải luyện phát âm. Và tiếp theo thì là khi mà chị luyện phát âm xong rồi ấy, là cái lớp hôm sau ấy, là nó phải khai thác toàn bộ những cái động tác của cái hình thứ nhất này. Là cái hình thứ nhất này mới hỏi chị chỉ nhớ được cái đơn thuần thôi, là dạy xong đi làm thôi là hết rồi. Nhưng mà cái việc mà mình dạy, mình đang nằm trên giường rồi mình ngồi dạy như thế nào, rồi mình lấy tay, rồi mình lấy cái đồng hồ, rồi mình lấy tay, mình lấy cái điện thoại, rồi mình bật cái nút nguồn điện thoại lên, thì tất cả mọi thứ phải đem vào đời sống hết, từng động tác, từng chi tiết cụ thể. Lúc đó thì bắt đầu chị Tâm sẽ lấy được. Nó hơi cực nhưng mà con cái là phải chịu khó trong vòng một chút xíu thời gian đầu tiên thì sẽ ổn. Rồi như vậy là khi mà chị học ấy thì bên em cần gọi là khi mà chị học cái cách này ấy, là lúc mà chị cần về cái lĩnh vực gì ấy là chị chia sẻ ngay lập tức luôn. Giống như là hôm nay chị học xong cái tự nhiên cái chị đi làm hay là chị làm cái gì đi, cái chị nhớ của cái từ này không biết nói như thế nào trong tiếng Anh, rồi cái động tác này không biết nói như thế nào trong tiếng Anh, cái chị làm ra một cái cuốn nhật ký ở trên cái note của điện thoại ấy. Chị làm, chị gửi cho bên em, chị gửi hết cái động tác cho bên em, rồi bắt đầu bên em tổng hợp lại, rồi cái buổi tiếp theo là mình sẽ gỡ ra như thế. Đó là cái cách mà bên em sẽ ứng dụng với chị. Cách này là ứng dụng với mấy cô chú khác là rất là ok, nó không có bị gì hết, chỉ có cái nó hơi cực thôi. Như vậy là hôm nay là bên em đã trình bày được cái cách học thứ nhất tiếng Anh với tiếng Anh, lấy từ tiếng Anh ra được cái biểu đồ. Cách học thứ hai song ngữ và grammar giống như trước đây, và khi mà song ngữ grammar xong là phải tập cái pronunciation luôn. Như vậy mình sẽ học pronunciation trên thực tại cái tiếng Anh của mình á, mình sai từ nào mình chỉnh ngay trên từ đó, và mình cứ đọc tới đọc lui cái từ đó là hoàn tất. Và cách học thứ ba, chị đem hết tiếng Anh và thực tại đời sống, cầm cái gì lên động tác nhưng mà liên quan đến chân tay miệng và người, nói chung là động đến cái người mình một cái là cái tiếng Anh nói là cái gì. Chị không biết, chị ghi ra cái note của cái điện thoại rồi chị gửi ngược lại cho bên em, thì bên em sẽ đem hết cái thực tại của tiếng Anh vào đời sống của chị, lúc đó thì nó sẽ ổn hơn. Rồi ok. Vậy bây giờ chị khi mà chị học xong cái này thì chị cứ đọc cái này của bên em hả? Đọc theo cái này cho nó nhớ đúng không? Thì đúng rồi, thứ nhất là để cho bản thân mình nó cảm giác nó an toàn một chút xíu ấy, là chị học xong rồi chị chỉ cần đọc sơ qua thôi, hoặc là chị chỉ cần nhìn lại thôi, nhìn lại coi là những cái từ nào mà mình không biết bây giờ một cách đọc này mình đọc ổn hay chưa, cách đọc này nó chưa ổn hay là chị quên á, cái chị phải nhắn tin cho bên em là cái khúc này quên, cái khúc này nhớ, cái khúc kia là nhớ lưng chừng hay như thế nào đó, là chị phải tương tác liền. Giống như là chị phóng cái biểu đồ này ra đi, và sau đó chị chụp hình, là chị lấy cái phần mà của Zalo nó có hay vẽ mũi tên này nọ đó, chị khoanh lại, chị khỏi nói nhiều, chị khoanh lại xong bắt đầu chị gửi, là bên em biết cái khúc này là quên cách đọc hay sao đó, là bên em biết chị đang, giống như là mình phải biết được là chị đang khó cái chỗ nào hay bệnh cái chỗ nào, là chữa ngay liền cái chỗ đó của cái bài cũ liền, chứ đừng có để cho nó trôi qua. Chứ bây giờ chị tự đọc nè, chị tự ôn lại nè, thì cái đó được, nhưng mà với một cái điều kiện, trong một cái hoàn cảnh á, là cái người đó không có gấp gáp về tiếng Anh hết á, thì ngày hôm nay chị tự học, cái ngày mai ngày mốt cái em mới phát hiện là cái từ này đã học rồi mà đọc sai thì em chỉnh lại. Còn bây giờ là chị đang gấp gáp tiếng Anh á, thì cái khúc nào mà chị không nhớ, sau khi chị học chị không nhớ đó, chị phóng to nó ra rồi chị quạch nó lại một cái bằng bút đỏ trên Zalo á, xong chị gửi ngược lại, ngày mai bên em tương tác lại liền. Là mình đang thiếu là cái khâu mà tương tác đó, cái khâu đó quan trọng lắm. Đúng rồi. Dạ rồi dạ rồi, như vậy là em nói sơ sơ vậy thôi. Có gì là chị Tâm book thêm mấy cái ca mà của tuần này á, tại tuần này tuần nghỉ Tết nên bên em cho mấy cái người khác, tất cả các lớp nghỉ Tết hết rồi, chỉ còn những cái ca khó thôi. Như vậy chị Tâm mà rảnh ngày nào chị Tâm cứ book trước giùm em nhé. Ok. Dạ rồi, ok, thank you so much Mr. Have a nice day. Teacher. See you Mr. Bye bye. See you.